Buenos días a todos los que están conectados, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a tener una charla de el doctor Martin Parker, digamos que él es el director de la maestría de sonido y de diseño sonoro y de música en la Universidad de Edimburgo. Él es doctor en composición de la misma Universidad de Edimburgo, estudió también composición en la Universidad de Manchester y tiene pues un recorrido muy amplio en las diferentes áreas de diseño sonoro y composición musical. Es el director, lleva más de 10 años como director del festival, como de Dialogues Festival, que es el festival es un festival de música que hace la universidad en la ciudad de Edimburgo. Y aparte de esto, pues es un gran compositor, ha escrito un montón de música experimental con un computador, algunos hardware. Y bueno, para no alargar mucho esta introducción, pues la charla se trata de sonido envolvente. Él nos va a dar una introducción sobre cómo, qué es, para qué, cómo se usa. Y en la segunda parte vamos a hacer un workshop con el software, con Reaper y con algunos software que él tiene para crear sonidos inmersivos, envolventes con Ambisonics. Entonces, espero disfruten pues la charla y en el chat les vamos a dejar un link para los que quieran descargar el material que el profe nos dejó, pues como para que en la segunda parte del taller puedan ir siguiendo todo lo que él va haciendo. Listo, entonces, Martin, are you there? Okay, so here is Martin. Les presento a Martin. I just made a quick introduction about you. So they are all yours. I'm going to be doing the translation, so if you can give me like a couple of seconds so I can translate to them, right? Muchas gracias. Okay. Buenos dias. Hi, I am Martin Parker, and Hola, soy Martin Parker. thank you for having me this morning. Gracias por tenerme esta mañana. It's of course this afternoon in Scotland. En este momento en Escocia es la tarde, But I have some coffee too. pero también tengo café. Felipe, can you add me to the chat so I can paste things into the chat like links, or is that not possible? I can't seem to add anything to the chat. Yeah, the link that I send you from YouTube, there is the chat. Él quiere que lo agreguen al chat para poder enviar cosas al chat en vivo. Maybe I'll put things in the private chat and you can paste them into the comments. All right. If we need to. Anyway, hello. Today we're going to talk about Hola, hoy vamos a hablar de spatial sound. Sonido espacial. In space. Sonido en el espacio. Between the two ears in headphones. Entre los dos oídos y los audífonos. And around the world in 360. Y alrededor del mundo en 360. But before we talk about the technical aspects of doing that. Pero antes de hablar de los aspectos técnicos, I want to talk about sound and space more generally as an idea. Quiero hablar un poco de sonido y espacio en general como una idea. Okay. So, obviously. Obviamente. ¿Quién soy? And I run this MSc program in sound design in Edinburgh, which is where I met Felipe, and I'm extremely grateful for the invitation to join you all today.
Él agregó el link de la maestría de Reino Unido donde nos conocimos y estaba muy agradecido por la invitación hoy. Martin, this is the ITM University. Thank you. Right. And just pasting in my email address and contact details there if anybody wants to get hold of me later. Les voy a poner en el chat como los datos del email por si alguien lo quiere contactar luego. Ya se los voy a poner en el chat. My idea about sound, which has been through my whole career, is Mi idea about de sonido que ha sido a través de toda mi carrera es sobre sound is alive el sonido está vivo and it changes all the time. y cambia todo el tiempo. And so the best way to make sound is to have freedom in the moment. Y la mejor forma de tener sonido es tener libertad en ese momento. But to know what you're doing. Pero saber qué es lo que estás haciendo. So practice improvising. Así que hay que practicar improvisación. So when you make sound, you Cuando haces sonido, have the strength and experience to do it well. tienes que lograr cierta experiencia para hacerlo bien. Okay. So this is my passion. Sound is best when you know what you're doing, but you don't know what is going to happen. And, El sonido es mejor cuando sabes qué estás haciendo, pero no sabes qué va a pasar. okay. So I see in the chat there that my translations from Google are not very good. So apologies, I was trying to be polite. Está viendo en YouTube que la traducción no es tan buena, que lo siente, que trata de ser respetuoso. Okay. So maybe in the chat you could say who you are, what your interests are, what you're hoping for in your sound careers. Maybe type it in the chat. Pueden escribir porfa en el chat si quiénes son, cuáles son sus intereses sobre la carrera, sus intereses de vida. They are all saying good morning. I see. You're seeing the chat, right? I can see the chat, yeah. Okay. It's just nice to know who I'm talking to. Él quiere saber con quién está hablando. But no pressure. Pero sin presiones. Okay, they're responding in English. Oh, how kind. Gracias. Yes, it does, Camila. That's the most important thing. So today then I will help Camila and others to help you learn as much as you can. Camila, voy a intentar explicarte y que aprendas lo mejor que puedas sobre audio espacial. Yeah. Okay. Okay, so Steven is saying that his name is Steven and he's studying musical production and he wants to focus in special effects for video, audio for video. Great. We can help. And Vortex is saying his name is Jorge. Okay. Hey, Jorge. It's nice to see you. I know it's early over there. It's not that early. So, I will do an overview of some spatial audio challenges and the general field. We take a break, and then I'll do some practical demonstrations of using the most advanced spatial tools that there are, because that's very exciting. Bueno, voy a hacer un overview general de qué es el sonido espacial y en la primera parte, y en la segunda parte vamos a hacer el taller con las mejores herramientas para trabajar sonido espacial que hay.
So I want to help all of you to do this yourselves, and it isn't hard, but it is advanced. Quiero que lo hagan ustedes mismos, no es difícil, pero sí es algo avanzado. Okay. I do a quick sound check. I want to check that sound in your left ear is in your left, and sound in the right ear is in your right. Okay? Voy a hacer una prueba de sonido para que veamos si el sonido en la derecha está en la derecha y el sonido en la izquierda está en la izquierda. Okay, so let me check. You hear a click? ¿Escuchan un clic? And to the right. See? Did that work? Yes. Hooray! Great. So on my screen you can see here something called a Max MSP patch. En mi pantalla pueden ver un patch de Max MSP. And this is something I made before the talk to Es algo test que the hice, sound. es algo que hice antes de la charla para probar el sonido. Yeah. And it's a special program that you can create almost any audio idea you want in computer software. Es un programa donde puedes crear cualquier idea de audio en un computador. And it's a lot of fun. Y es muy divertido. Yeah. Solamente así. It's a programming language for sonic artists, not for computer programmers. Es un software de programación para artistas de sonido y no para programadores de computadores. Felipe knows all about it. Yo sé bastante de él, sí. Yes, it's true. Okay, so sound is spatial. Sonido es espacial. It travels through space in time. Viaja a través del espacio en el tiempo. See my demonstrations there. Before we talk about that, it's important to reflect on the technologies that we are using right now, because these are breaking that rule in some respects. I am traveling thousands of miles to your bedrooms. No, continue and then I do the... Okay, I'm traveling to your bedrooms over thousands of miles, and this isn't with the power of my voice, but my voice is traveling that distance. Entonces, antes de hablar de todo esto, mi voz está viajando hasta sus habitaciones y no es por el poder de mi voz, sino por el poder de transmitir mi voz a través de una distancia. So this, I find it so exciting that I can be talking to people in Medellin from my home, and we can be talking together about spatial audio across space. This is a huge opportunity for humanity. Me emociona mucho poder lograr esto y hablar con personas en Medellín desde mi cuarto y poder hablar como a tan grande distancia a través del espacio. This is a chance for us to learn from each other. Es una oportunidad para aprender entre nosotros, de cada uno de nosotros. So today, when I was looking around for things to talk to you about, I went to Bandcamp. Hoy cuando estaba buscando pues como de qué cosas hablarles, fui a esta página Bandcamp And found some
amazing music from, in this case, from Buenos Aires in Argentina, and discovered that it was spatial. Y encontré esta artista de Buenos Aires, Argentina, y descubrí que era espacial. Okay. So, Felipe, you might want to mute your mic for a minute while I play All right, some yeah. sound. Okay, did you all hear that? I think they did. Good. Hopefully, you also heard a spatial phenomena. We traveled through time and space on the internet to find the work of this artist based in one part of the world, put music on a server, enabled me to listen to it now, and then I've sent it back to Latin America to be listened to again. That's one spatial set of ideas. Entonces él espera que hayan escuchado como la parte espacial. Sacó una canción de Buenos Aires, Argentina, de alguien que la puso en un servidor que viajó hasta Escocia y luego la está poniendo de nuevo en Latinoamérica, y esa es una idea de espacial. But hopefully you heard in the track a sense of space. Y espera que en el track hayan escuchado una sensación de espacio. Si pueden confirmar ahí en el chat, por favor. I think this artist uses the sound between the left speaker and the right speaker very carefully and sensibly. Él piensa que este artista usa el espacio entre el izquierdo y el derecho muy sensiblemente y muy detalladamente. What did you think? You can type in the chat anytime. ¿Qué les pareció? Pueden escribir en el chat, porfa, ¿qué les pareció? En cualquier momento pueden escribir. Yeah. So, instruments are not all in the same place here. Los instrumentos no están todos en el mismo lugar aquí. They have a belonging. Tienen a dónde pertenecer. There's a home for one instrument, a home for another instrument. Hay una casa para cada instrumento, como un hogar para cada instrumento. They're in a space. Y en el espacio. This is very important for all of you. Es muy importante para todos ustedes. Because what making a space is Porque lo que hace que sea el espacio like making a room es crear una habitación where the music can be its best. donde la música pueda ser lo mejor. If you don't make a room for the music,
Si no crean una habitación para la música, it happens nowhere. no sucede en ningún lugar. And it's very easy with the technologies I'm going to show you today Y es muy fácil con las tecnologías que les voy a mostrar hoy to make the room change and move. hacer que el espacio cambie y se mueva. And this can be very exciting, Esto puede ser muy emocionante, but also very disturbing for the human brain. pero también un poco disruptivo para el oído humano. So that's my first lesson. That's lesson number 1. Esa es la lección número 1. Okay. Has everybody got that? Todos lo entendieron, la lección 1. Pueden escribir en el chat. Make a room for sound. Crear una habitación o un lugar para el sonido. Okay. Okay. So when we think of music and sound, Cuando piensan en la música y el sonido, we think of them normally as objects. normalmente pensamos como objetos. It's I don't know. Does anybody know what this is? ¿Alguien sabe qué es? I think they do. Okay. So it's a sound object. Es un objeto de sonido. Huh? And it has culture and idea and experience inside it. Tiene cultura y experiencias e ideas dentro de él. But these sound isn't an object. Pero el sonido no es un objeto. Sound is experience. El sonido es una experiencia. And this takes me back to my biographical introduction. Y esto me lleva de nuevo a mi introducción biográfica, Where I say sound works best when it's now or never. que dice que el sonido suena mejor cuando es ahora o nunca, Inside a structure. dentro de una estructura. If we click on this link, I'll take you to an example of where culture and ideas are bound up with each other. En este link vamos a ver un video donde el sonido y las ideas se juntan. So maybe you know Luisa Uribe, Si algunos conocen a Luisa Fernanda Uribe, a sociologist looking at the objects of culture and seeing how they relate to each other spatially. es una socióloga que mira cómo los objetos y la cultura se pueden mezclar juntos. She talks about Medellin and architectural influences and how this affects social life. Habla de cómo Medellín y cómo todo esto ha afectado la vida cultural acá. And talks about how music represents human beings in a spatial way. Y habla de cómo la música representa a los seres humanos en una forma especial. So maybe you would enjoy reading some of what she has to say about the relationship between culture, sound, music and space. De pronto pueden disfrutar leyendo un poco de lo que ella ha escrito sobre cultura, música y espacio. Don't worry if you missed these links. They're all in the files that you could download for the session. So there's a PDF file with all those links. You can get them later. Todos estos links están en el archivo PDF de la sesión que les enviamos al principio, entonces no se preocupen si se los pierden. Okay. So let's go to the science part. Vamos a la parte científica. Okay.
we can see here sound is a spatial phenomena. It travels in space, in time, through space, in time. Pueden ver cómo el sonido es un fenómeno físico que viaja a través del tiempo, a través del espacio en el tiempo. So it's physical. Es físico. Sound starts over there and literally moves towards your ear. El sonido empieza al frente y literalmente se mueve hasta tus oídos. It goes. Oh, I can't do. Okay, so you see, ¿Ven? what one atom moves, it makes the next atom move, and so on. Un átomo se mueve y hace que el siguiente se mueva y así sucesivamente. So it's mechanical movement of atoms. Es movimiento mecánico de átomos. This can happen in water, Puede pasar en el agua, in wood. en madera. For most of us, it happens in air. Para la mayoría de nosotros, en el aire. But you can hear with your fingers Pero pueden escuchar con sus dedos and with your feet, y con sus pies, as well as your ears. como con sus oídos. Because sound excites all space. Porque el sonido excita todo el espacio. Because it's physical, Porque es mechanical. físico, mecánico. And because of that, it takes time. Y por eso requiere tiempo. Okay. This is important for everybody mixing, doing production. If we want to think about space, we have to think about time too. Esto es importante para todos los que estén trabajando en producción. Si pensamos en espacio, tenemos que pensar en tiempo también. The time it takes for the sound to travel from where we see it to where we hear it is a known amount of time. El tiempo que se toma el sonido desde donde lo vemos hasta donde lo oímos es mucho tiempo. Source, listener, idea, receiver. Fuente, quien escucha, idea, recibidor. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? We can wait a little bit if they are going to do questions in the chat. Cool. Continue. Great. I'll continue. Okay. So there's a kind of music, when you start to think about space, it changes the kind of music you might want to make. Cuando empiezan a pensar en música en el espacio, hay cierto tipo de música que debes empezar a hacer diferente. We could call this spatial music. Podemos llamar esto música espacial. Have you ever heard anything like it? ¿Han escuchado algo de esto alguna vez? The Barber Audi. Yeah. Okay. So maybe
See, binaural music. Sure, that's a form of spatial music, but it goes way back. Let's think about this, right? Music made for the space. Has anybody ever been to church? Piensen en esto, música hecha para el espacio. ¿Alguien ha ido a una iglesia? I think they have. Because... Yeah, okay. So this is a building made on the one hand to celebrate God. Maybe. Es un edificio para celebrar a Dios, de pronto. But it's the celebration done with the human voice inside a space. Es una celebración hecha con la voz humana dentro de un espacio. The buildings of churches are big and reverberant. El sonido en estas iglesias es grande y reverberante. Camila is saying that she doesn't think the church from her neighborhood is that big or okay. reverberant. So a big cathedral, you know, in the old days, the big grand cathedrals were built to celebrate the human voice. Las grandes catedrales para celebrar la voz humana. And so maybe the first spatial music is the music that happens in spaces like churches and amphitheaters. Probablemente los primeros ejemplos de música especial son los que se hicieron en estos edificios. And as we've seen already in the chat, we have ideas of the music mixed especially for headphones. Como hemos visto en el chat, hemos visto muchos ejemplos de música mezclada para los audífonos. And of course for virtual reality. Y para realidad virtual. If you were alive in the 1960s or 50s, si hubieran estado ellos en 1950 o 1960, you will have heard somebody called John Cage. Habrían escuchado a alguien llamado John Cage. Talking about the music of the street. Hablando de la música de la calle. And that all sounds on the street could be heard as music. Y todos estos sonidos podrían ser escuchados como música. It might be said that music is everywhere. Se podría decir que la música está en todas partes. And around you all the time. Y alrededor de ustedes todo el tiempo. Manuel says this is obvious, but it takes a great deal of work to sit and listen to the street in a way that gives you a musical experience. Mi esposa dice que esto es obvio, pero toma mucho trabajo sentarse y escuchar estos sonidos y crearlos una experiencia musical. And a very good technique for improving your mixing skills. Y algo que les va a ayudar a mejorar sus habilidades de mezcla is going onto the street. Es ir a las calles and closing your eyes and y cerrar listening los to the ojos mix. y escuchar la mezcla. Listen to the mix of the street. You can learn almost everything you need to know about mixing by sitting quietly and listening to the street. Pueden aprender de cómo mezclar casi todo sobre cómo mezclar sentándose en silencio y escuchando los sonidos de la calle. Okay. There's another famous composer called Karl-Heinz Stockhausen in the 1950s, 60s, who invented a technique for spatialization. Hay otro compositor famoso del 1950, Stockhausen, que inventó unas técnicas de espacialización. With, as you can see here, 4 microphones. Como pueden ver, son 4 micrófonos. And a loudspeaker that spins. Y un parlante que gira. So the microphones capture the sound, and the spatial effect of sound moving is recorded by the 4 microphones.
Los micrófonos graban el sonido que va girando y el efecto de espacio se da porque los cuatro están captando pues el movimiento del parlante. So a physical invention for spatializing Es recordings. una invención física para grabar audio espacial. Okay. So let's just. So there are some virtual spaces. We've looked at VR already. We've looked at Kalima's work already. This track, Sierra Leone, again, when you listen to it, you'll hear the home for the piece. And it's a virtual space. It's synthesized music. Cuando escuchamos el álbum de Kalima, vemos que hay un hogar para cada sonido, hay un espacio para cada sonido. And we might say that all of the mixing that you do is virtual. Y podemos decir que todas las mezclas que ustedes hacen son virtuales. It's it's really virtual. So even if you're trying to mix a band or an ensemble that played real music, Incluso si quieren mezclar una banda o que haga música real, es virtual. yeah, it's virtual, and this is a very good way of thinking about VR when you start to work in VR. Y esa es una buena forma de pensar en realidad virtual cuando vas a mezclar realidad virtual. The virtual space El espacio virtual has been with us for a very long time, ha estado con nosotros por mucho tiempo, since we started recording sound. desde que empezamos a grabar el sonido. Okay, so maybe we're starting to run out of philosophy, but if everything we do in recording is virtual, where's the real? Si todo lo que hacemos en grabaciones y mezclas es virtual, ¿dónde está la realidad? Well, the best way to do spatial music La mejor forma de hacer música espacial is in space. es en el espacio. So you can hear this recording on YouTube. Maybe you'll need to fade your microphone down again. Ok. I have to fade mine up. Hang on. Okay, do you hear that? ¿Escucharon eso? So this concept of antiphonal music, ensemble in one place, ensemble in one place, ensemble in another place. Esta música que fue ensamblada en un espacio y en otro espacio y se mezclan. Yeah. Now we could look here at another approach. Vamos a ver otro ejemplo. Here's Laurie Anderson's Chalk Room, which is an installation in a real space, in a gallery, but also with a VR headset. Es una instalación en un espacio
en una galería, pero con gafas de realidad virtual. I dreamed I was a dog in a dog show. And my father came to the dog show, and he said, "That's a really good dog. I like that dog." Just get the idea there of a playfulness between reality and artificiality, stories and being in the now. Hay una idea de cómo mezclar la realidad con historias reales y la virtualidad. And perhaps finally, I'll show you this little project that I made a few years ago. Les voy a mostrar este proyecto que hice algunos años atrás. Where here, where my mouse is pointing, you see Donde está apuntando mi mouse pueden ver boxes. cajas. Inside the box Dentro de las cajas is a battery, hay una batería, a loudspeaker, un parlante, a computer, un computador and an amplifier, y un amplificador. and a compass. Y una composición. A compass for seeing direction. Como un geoespacializador. And these things work together so that audience people can move the boxes around real space and change the sound. Y todo esto estaba junto dentro de las cajas y la gente podía mover las cajas en el espacio para escuchar cómo cambiaba el sonido. So this is, for me, this feels like a very interesting combination of the real and the virtual. Para mí esto es una mezcla interesante de lo real y lo virtual. And it gives the audience a chance to play the music together. Y le da una oportunidad a la gente de que puedan tocar música juntos. Every change in the position of the loudspeaker changes the sound. Cada cambio en la posición del speaker cambia el sonido. Okay, so what we're going to do is take a short break in a minute, and we're going to do some work learning how to do spatial audio, right from the beginnings to something quite complicated quite quickly. And I think it will be quite good fun. And hopefully we're recording this and you can catch up later if I go too quickly. Bueno, vamos a hacer un break para ya entrar en la segunda parte donde vamos a empezar de cero con sonidos y ya ir como una parte más avanzada. So, La grabación, pues este streaming está siendo grabado para que después si quieren puedan como ponerse al día con esto. sí. I think it's being recorded. Okay. So we can have more a few questions if anyone has one, some chat, or we can take a pause and then come back and do the hard work. Ok, si tienen preguntas pueden hacerlas pues como en este momento en el chat o tomamos el tiempo como para una pausa. Ya ustedes deciden. Si tienen preguntas de lo que acabamos de ver, pues de lo que Martín nos explicó. Freeman is saying thanks, excellent. Or we can do something. If they have questions, they can type in the chat. We can take a little break and then come back and see if they have. Fantastic. And so if you want to follow along in the session, please download the Dropbox that Felipe gave you a link to.
download Sí. that, and then download this software and install it if you can. Bueno, si quieren pues como seguir la charla paso a paso, pueden descargar estos software, son todos gratis, están en el link que les enviamos al principio, los links pues para descargar todo esto. Si pueden hacerlo, lo descargan y si no, pues bueno, sigue la charla. Okay. How long to pause, Felipe? I don't know, you can tell me like 10 minutes? Yeah, let's start. Think Let's it's fine. start just before 11. Is that right? 11 at your time. Okay, yeah, 15 Yeah. minutes. So Yeah. that gives everybody time if they want to download the things. Okay, I'm going to send it to them as well. Great. Okay. Okay. All right. So we take a short pause. Think of some questions. Think. You can ask me any questions if you want to know about spatial audio. I'll try to answer or share you a link. Bueno, me pueden preguntar lo que quieran por el chat. Soy pues como disponible para responderles o mandarles un link. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre sonido espacial, lo pueden hacer ahí. Okay. Okay. So we download some things, and I will see you at 11 o'clock. Descarguen algunas cosas y nos vemos a las 11. Okay, see you at 11. Brilliant. Great.
Martin, are you there? Yes, I'm here. Okay, we have a question here in the chat. They say you have talked to us about creating an space and generate an experience, an audio experience. And you can see that in stereo 5.1 and 7.1 mixes. But is it possible to do it in a mono mixing? Absolutely. Okay, so let's wait and talk about it. Daniel Okay. will tell us when we are ready. Very good. How is the weather there? How is the weather there? It's cold. Here we are like at 30 degrees, so it's pretty hot. It's 9 degrees here. Yeah, I remember this time of the year there. Yeah, it's bad. And it's dark now. Oh, yeah. Outside. Yeah, I remember that. Here we have like it's always sun. The sun rises at 6 a.m. and goes down at 6 p.m. around 5:30 and 6 p.m. So Okay. the whole year is like that. You have to come to Colombia. Anytime. Okay, I will arrange that so you can come and talk to us. I have to improve my Spanish. I'm sorry. Nah, it's fine. Actually, thank you for the translation in the PDF that you sent us. Well, it's Google Translate. Yeah, no, but it was fine. So I'll just check that you can see my Reaper screen. Okay, we are live now. Okay. Great. Bueno, vamos a seguir con la charla. Freyman, no entiendo. Formato de asistencia. Ah, ok, ya te entendí. No sé, Daniel, si nos puede ayudar con eso. Vamos a seguir entonces con la charla. Ya saben pues, que es un poquito ya más técnica. Pero bueno, sigan pues ahí. Ya le hice la pregunta a Martin que nos hizo Steven. Ya nos va a responder. So, okay, you can start maybe answering the first question that I told you there was in the chat. Yeah. Esteban, gracias. Yes, you can make a mix that works in mono and is spatial. Firstly, the single speaker is playing in space. Sí, puedes crear una mezcla que sea espacial en un formato mono. Primero, el speaker está en el espacio. And while you can't create a sense of where instruments might be or sounds might be, you don't have a distance between one ear and the other ear. Y puedes empezar a posicionar los instrumentos donde quieres que estén. No tienes distancia entre un oído y otro, A human brain is listening, pero un cerebro humano está escuchando. and a human brain will be used to understanding distance. Y un cerebro humano puede entender distancias. And the cues that the human brain needs to understand distance Y las claves que el cerebro humano necesita para entender la distancia can be put in any number of loudspeakers from 1 to 100. puede ser puesto en cualquier sistema de reproducción, sea 1 o 100. So a cue, for example, a cue for the ear to understand distance is that something further away has less information in the high end. Como una pista para el cerebro
para entender que hay distancia es que algo que esté más lejos pues va a tener menos fuerza que algo que esté más cerca. It will also be quieter. Y también será más silencioso. So this is two things to make something feel distant. Estas dos cosas me van a hacer sentir que hay distancia. Quieter and no top end. Es más silencioso y no tiene, el final no está tan fuerte. Is that microphone sound any better? Is it noisy now? Manuel. I'll keep talking, you can't tell. I'll get closer to the microphone as well. There's another thing about space. Get closer to the source. Otra clave para el espacio es acercarse a la fuente, o sea, acercar al micrófono. Okay. Thank you. Cool. I can't tell because I can't hear myself and hear everybody else without getting feedback. So thank you. All right. So I think with even that, just by taking the top end down and making it quieter, it will feel further away. And this is the first step towards making space. The second trick is, of course, to slightly delay sounds. El segundo truco es ponerle delays a los sonidos. So that these sounds arrive at the ear later. Para que estos sonidos lleguen al oído después. And this will work on a mono speaker and everything else in between. Y esto funcionará en un formato mono o cualquier otro formato. Okay. I hope that's helpful. Steven, que espera que a eso haya sido de ayuda. It's also very obvious, but and it's very easy to forget how much you can do with one speaker. Que es muy obvio, pero a veces es fácil olvidar qué tanto puedes hacer con un solo monitor. Because a human is listening to the loudspeaker. Porque hay un humano escuchando el altavoz. And humans hear sound, not plugins. Y los humanos escuchan sonido, no plugins. Okay. Okay. I think they got it. Got it. Great. Okay. Yeah. So this is important. We're talking from one human to another with our sound. So we don't need expensive equipment, or we need good ideas. Estamos hablando entre humanos sobre sonido, entonces necesitamos, más allá de equipos muy costosos o muy profesionales, necesitamos buenas ideas. Which is why I started the session today talking about ideas and not technology. Por eso empezamos hoy la sesión hablando de ideas y no de tecnología. And I hope that's okay. Y espero que eso esté bien. So, here's some technology. Aquí hay algo de tecnología. This is an ambisonic microphone. Es un micrófono Ambisonics. Ooh. I think you can take the whole case out. That's right. And this is trying to capture sound all around the listener. Yes. Esto está intentando capturar el sonido alrededor del escucha.
And with four capsules, Con 4 cápsulas you can capture 360 degrees of sound. puedes capturar sonido en 360. And we will talk a bit about ambisonics next. Y vamos a hablar un poco de ambisonics. Okay. Martin, does it have 4 outputs? It has 4 outputs. Tiene 4 salidas. This inside the mic. Ese conector va al micrófono y las 4 salidas van a la interfaz o a la grabadora. And this maybe this is expensive. El micrófono es costoso, But you don't need this to do ambisonics. pero no necesitan solo eso para hacer ambisonics. We can do ambisonics with this, Podemos hacer ambisonics con ese micrófono, which cost $1. que cuesta $1. Okay. So don't worry about this isn't too expensive for anybody. All the software I'm showing you is free, and you don't need this. No se preocupen porque sea costoso, todo el software es gratis y pueden hacer ese micrófono. Martin, can you explain that microphone, that $1 microphone? Yes. So this is called a piezo. Es un micrófono piezoeléctrico. See, and you press it onto a surface, Lo pones sobre una superficie and it captures the vibrations of the surface. y captura las vibraciones de la superficie. So if you don't touch it, it doesn't make any sound. Si no lo tocas no hace ningún sonido. But you push it onto a surface and you capture sound. Lo pones en una superficie y captura el sonido. It's very lo-fi. Es muy como tecnología, baja tecnología. We have a question. What directivity characteristics should the speaker have for surround sound? Some special measure? Yeah, it's a good question because there are probably some speakers that are better than others. Hay algunos, pues es una pregunta muy interesante, hay algunos parlantes que son mejores que otros. But all speakers radiate sound outwards from their surface. Pero todos los parlantes irradian sonido a la superficie. And you would normally expect them to have a dispersion of somewhere between 30 and 45 degrees. Y normalmente tienen un ángulo de apertura de 30 a 45 grados. But once the sound is in space, it's in space. Pero una vez que el sonido está en el espacio, está en el espacio. And any studio loudspeaker will work fine if you put it in the right place. Y cualquier parlante o altavoz de estudio va a funcionar bien si lo pones en el lugar adecuado. And I think unless you're about to buy some loudspeakers, in which case we could have a chat separately by email, I wouldn't worry too much. Si estás a punto de comprar parlantes, puedes escribirle al email y pueden conversarlo pues ya como en privado, pero que no te tienes que preocupar mucho. Okay. So we'll talk about ambisonics very quickly. Vamos a hablar muy rápidamente de ambisonics. But I'm not going to go into all the technical part of it because I want to show it to you. Pero no va a entrar mucho en los detalles técnicos porque no los quiere mostrar.
Okay. The essential idea of ambisonics La idea esencial de Ambisonics is that with careful mathematics, es que con una matemática muy detallada, sound captured from 4 or 8 or 16 mic capsules can be decoded to any set of loudspeakers. el sonido capturado por 4 u 8 u 16 micrófonos puede ser decodificado en cualquier sistema de parlantes. So it's important. This is not a normal microphone. Ese no es un micrófono normal. The signal is encoded La señal está codificada into, can you see that? I just shared a different screen. not right now. Let's see if you can. Are you in charge, Felipe? Can you change? No, Daniel. Dani. There it is. Fantastic. So here you can see that there are these different channels and they add up together to make a signal that is encoded into a format called A format. Pueden ver que están los 4 canales y se codifican para un formato que se llama formato A. When we record the A format, we have to convert it to B format. Cuando grabamos en formato A hay que convertirlo en formato B. Which gives us 4 components. Nos da 4 componentes. Which are the left, the right, the Izquierda, front derecha, and the back. Al delante y atrás. The height and La altura. the sense of omnidirectionality. So we have la sensación de ser omnidireccional. so sound traveling from right to left, from front to back, from up to down, and omnidirectional. So that's W, X, Y, and Z. These are the 4 components of B format, and they're the sound of the 360 world. It's very complicated. El sonido viajando de derecha a izquierda, de atrás a adelante, de abajo hacia arriba. Y el componente tridimensional, esto nos da los 4 componentes que tenemos, la W, la X, la Y y la Z. But you don't have to worry about it. Es muy complicado, pero no tienen que preocuparse por eso. All you have to worry about is 4 channels. Remember that. Solo se tienen que preocupar por 4 canales. Recuerden eso. And the other thing to remember is the channel order. Y lo otro que tienen que recordar es el orden de los canales. Okay. So the channel order is important because there are 2 different types of B format. It's very annoying. El orden de los canales es importante porque hay 2 tipos de formato B. Okay. Es bastante molesto. So there's an Ambix format and a FUMA format. FUMA based on Furs and Malum, who invented the format in the first place. And Ambix, which is a more standard, becoming more standard in the industry now. Está el formato Ambix y el formato FUMA. El formato FUMA fue creado por Furs Malum, que fue el creador de Ambisonics inicialmente. Y el Ambix es un formato más estándar. But again, don't worry. All we need to do is be sure we know what is what. We don't need to know how it works or what these things mean. There was a nice question, though, from Andres about the W component. So the W component is this is a virtual omnidirectional microphone. El componente W es un componente virtual de un micrófono omnidireccional. And X, Y, and Z are virtual figure of 8 microphones.
Y la X, la Y y la Z son formas virtuales de un micrófono figura de 8. So figure of 8 is captures on this side and that side. El figura de 8 te captura de un lado y del otro. And the omnidirectional captures everywhere. Y el omnidireccional te captura a todo alrededor. And by adding and subtracting different Y amounts sumando y restando diferentes cantidades of those signals, de esas señales, you can send the sound to any set of loudspeakers. puedes enviar estas señales a cualquier set de parlantes. So when your sound is ambisonic, Cuando tu sonido es ambisonics, it's spatial for headphones, it's spatial for 5.1, it's spatial for 50,000 loudspeakers in a... es espacial para los audífonos, para 4.1 o para 50.000 a 1. Okay. I don't want to talk about any of the mathematics at all. No quiere hablar de los componentes matemáticos para nada. I just want to show you how it works so you can play with it at home. Quiero enseñarles cómo funciona, cómo utilizarlo para que puedan jugar con él en casa. And this will take some time, Y eso tomará un poco de tiempo. but will be fun, Pero nos vamos a divertir. I hope. Eso espero. Okay. So I'll stop sharing that screen. Now, you all at home may have managed to download and install Reaper. Algunos en la casa lograron instalar Reaper. And you may have managed to install some of those plugins. Y también espero que hayan logrado descargar algunos plugins. In the folder, you may also see a file called Short Garden Extract 10A Ambics. En el folder van a encontrar una carpeta para extraer unos ejemplos de Ambics. I am clicking on it and I'm dragging it into Reaper. Simplemente lo jalan y lo arrastran hasta Reaper. Like this. We are not seeing the screen. Maybe Danielle could share it again. Gracias. Okay, I'll show you again. I'm taking the sound file and dragging and dropping into Reaper. Okay. Now you'll see the sound file has got 4 channels. Ven que el archivo de sonido tiene 4 canales de audio. And so Reaper also now has a 4-channel playback system here. Entonces Reaper por default tiene 4 canales de reproducción. If I play this file, you should hear it, and it might sound like sound. Can you hear that? Yes. Fantastic. You can hear it. Good. So it sounded like a soundscape, right? Martin, can we wait a second to see if some people could be at least at this point? Yes, of course. Todos tienen como hasta esta parte. Ya pusieron como pues los que tengan Reaper y los que hayan descargado el archivo. Pues confirman porfa por el chat. Okay, let's move on. Okay, great. All right. So if I play the file, you can hear it, right? It's playing, sending 2 channels of this B format recording
which is in Ambix format. It's sending 2 channels down the internet to you all. But what it's not doing is sending the spatial information as I captured it with my microphone. What needs to happen is I need to take my B format and decode it to headphones. That was a lot. Entonces, lo que está haciendo es mandando... it's okay. Está mandando los 4 canales a 2 canales que tenemos nosotros con los audífonos, pero lo que no está haciendo es enviando el espacio o el componente espacial a nuestros audífonos. Entonces, este archivo que está en formato Ambix, lo que tiene que hacer es decodificarlo en binaural para que podamos escuchar la parte espacial. Okay, so I'm going to add on an effect. Now you can't see that because it's only sharing one window. Voy a agregar un efecto, pero solamente está... So if you click on FX, le dan clic en FX, this will bring up an effects window, and I'll be back in 1 minute. But what you want to do is search for Rode decoder, and it'll come up. And I'm just going to stop sharing my screen for a second and share the whole window, even though we know this doesn't work so well. Okay, it's fine. I will try to share and show them the plugin. If you share my screen again, Danielle, then you should see it all. En el master agregan el plugin que se llama Soundfield de Rode. Ese es el plugin con el que él va a decodificar todos los 4 canales y la información que tiene el Ambisonics a diferentes formatos. Entonces hasta ahí vamos. Simplemente en el master agregan este plugin. Sí, en el master deben salir los 4 canales. Me confirman sí. Hi everyone, sorry, a little crisis at home. Excuse me. It's fine, no worries. So you can see my screen here. Yes. And I need to decode to stereo. And entonces, necesita decodificarlo a estéreo. Okay. Sorry. Yes, everything's okay. It's a small crisis, nothing serious. A deadline with a project, an art project we're doing in the town here. So we have, we're going to take the input and we're going to convert it to an output. Vamos a tomar las entradas y vamos a convertirlas en las salidas. We're going to take our Ambix, because I labeled the sound file, it was Ambix, it's in Ambix format. That's our input. La entrada la vamos a poner en formato Ambix porque está grabado en Ambix. And we're going to come out in stereo. Y vamos a salir en estéreo. And now I play the file. This will sound different to this. ¿Lo escucharon diferente? Yeah.
It changes a lot. So when you take the plugin off, Cuando quitas el plugin, it all goes into one. todo se va al centro, todo se va al centro. When you turn the plugin on, it's spatial. Cuando activas el plugin se va espacial. Okay. Now let's explore the world. I'm going to play the file with the plugin on, Vamos a experimentar. and then I'm going to listen around the world. Okay. I think they like it. Good. Yes, Manuel, it's very similar to the Ambio Orbit. Yeah. And similar to lots and lots of other plugins too that can do this. This is free. Ambio Orbit is free. This particular plugin is designed to work with, in particular, the microphone that I showed you, this one. And the Sennheiser Ambio is designed to work with the Sennheiser Ambio mic. Si es muy parecido a los otros plugins, este en particular está diseñado para trabajar con el micrófono que les mostré, y el Sennheiser, el plugin de Sennheiser está diseñado en particular para trabajar con el micrófono Ambio de Sennheiser. Okay, so this is an ambisonic file. We can decode it to stereo. If I wanted to, I could decode it to 5.1, 7.1, 7.4, depending on how many loudspeakers I had, and I could also move it around the world. Este es un archivo Ambisonics que podemos decodificar en estéreo, en 5.1, en 7.1, 7.1.4, dependiendo de los altavoces que tengamos en la casa, y podemos girar también alrededor del mundo. The key concept El concepto clave is when you have something that is in ambisonic format, es cuando tienes algo que está en formato Ambisonics, this has all the spatial information, tiene toda la información espacial, which then can be played back just for your headphones, y luego puede ser reproducida solo en los audífonos, and it should sound good when you go to the studio and listen in 5.1 or in another format. y debe sonar bien cuando vas al estudio y lo reproduces en 5.1 o cualquier otro de los formatos. So the spatial information in the sound of the place that I recorded should work on headphones or anything else. Entonces la información espacial que yo tuve en la grabación puede ser escuchada en audífonos o en cualquier otro sistema. This can be very useful for all of you Esto puede ser muy útil para todos ustedes who may have to make a mix for 5.1, 7.2, binaural, stereo, mono.
Si en algún momento tienen que hacer una mezcla para 5.1, binaural, mono, estéreo, So here's a mix for mono. aquí hay una mezcla para mono. We can still listen to the space. Aún podemos escuchar el espacio. We just choose what to focus on. Solo escogemos en qué concentrarnos. If we like that bird, let's put that in the middle. In the is our focus. El pájaro en este momento es el foco. Now here. Ahora sí abrí un poco. You can change where your speakers are. Puedes cambiar a cómo estén los parlantes Okay. And so on. y así sucesivamente. Let's now imagine that you want to take your own sound and make that spatial. So instead of having a spatial recording like this one, let's record a sound and spatialize it. Ahora pensemos que queremos tomar un sonido y llevarlo a un mundo espacial. Entonces grabamos un sonido y lo vamos a llevar a ese mundo espacial. Okay. So I will remove this track. This is where it gets complicated, okay? Aquí es donde se complica un poquito. I'm going to make a new track. Voy a crear un track nuevo. I'm going to make it go silent. Lo voy a hacer en silencio. Lo voy a bajar toda la ganancia. I'm going to record enable it. Y voy a activarlo para que grabe. And I'm going to record in mono my voice. Y va a grabar la voz en mono. And now I'm going to record. So now I am speaking in mono in my radio voice. I am very happy to be talking to you all this morning. I think I've said enough. Okay. There's a sound file. Ahí está el archivo. Let's check it worked. So now I am speaking in mono in my radio voice. I am very happy to be talking to you all this morning. Okay, great. Martin, I think the screen is looking strange. Are you sharing the whole screen or just one? I'm having to share the whole screen because of the plugins, because they all open in a different window. Okay, but I think we can work with that. Hay un problemita porque él tiene que compartir la pantalla completa para que se vean los plugins. Entonces, si ven que se corre un poquito, pues igual después se va como organizando. It's looking fine now. Okay. So I have a mono sound. One channel. Tengo un sonido mono, un canal. Ambisonics is 4 channels. Ambisonic son 4 canales. So we have to get into the concept of sending one channel to a 4-channel track. Entonces tenemos que mirar el concepto de mandar un canal a un track de 4 canales. So I make a new track. Entonces voy a crear un track nuevo. Okay. We'll call this encode. Y lo vamos a llamar encode o codificador. Okay. Maybe Now it's looking like... it's a mess, isn't it? Yeah. It's not refreshing the screen enough, quickly enough. Yeah. If I keep doing that, does it clear it up? Yes. Yes. I'll try. Hang on.
Okay. So, oh. So here, our encode track, we've called it encode. We're En going el, to have to click on this little icon here. van a hacer clic en el root. Ah! Something's taken control of my computer. Here. And we need our track to have 4 channels. Y el canal decodificador debe tener 4 canales. But we will send it to the master send. Y lo enviamos al máster. Okay. So we're going to send all 4 channels to the master send from our encode track. Vamos a enviar todo al máster desde nuestro canal de 4 canales. Pues desde nuestro track de 4 canales. Our first track here does not have a name at the moment. Let's give it a name. Vamos a ponerle nombre al primer track, I'm calling it My Voice. mi voz. Okay. It's going to this encoder. I'm going to send it to this encoder. Y lo voy a enviar a este codificador. So I'll go to the routing window for this track now. Voy a la ventana de ruteo, Which is called My Voice. se llama mi voz. This won't go to the master send. So this won't go to the loudspeakers. Esta no la voy a enviar al máster, no va a ir a los parlantes. Instead, it will go to encode. Y lo voy a enviar a encode o al codificador. And we're going to send a mono source Y vamos a enviar una fuente mono to input 1 on my encoder. a la entrada 1 del codificador. 1 to 1. 1 a 1. No master send Sin el envío al máster. in my mono recording. En el canal de la voz. Okay. I hope some of you are still with me, but maybe you can watch this recording again to catch up. Espero que algunos todavía estén conmigo y si no pueden ver igual la grabación para ponerse al día. Don't worry. No se preocupen. Okay. I won't do much more. So we go back to our encoder here and we'll put an encoder plugin in. So we'll click on FX. Voy de nuevo al canal del codificador y voy a poner un plugin para codificar. Entonces voy a FX. And we're going to search for the multi-encoder. Y vamos a buscar el multi-encoder de IM. Sí. This multi-encoder will take our sound, which is coming in on channel 1. Este multi-encoder va a tomar el sonido que está entrando al canal 1 And it will let us move it around. y nos va a dejar moverlo a través del espacio. So I'm moving number 1. Remember in our routing, Recuerden cuando hagan el ruteo, we sent 1 to 1. 1 a 1. Channel 1 from my voice to channel 1 of encode. Canal Here. 1 de mi voz al canal 1 del codificador, el encoder. Okay. So we've encoded. Así que hemos codificado And we still have on our master channel our decoder. y aún tenemos en el master channel un decoder, un decodificador. So we have encoded, and I'll just fix my screen again. We've encoded to ambisonics. Hemos codificado en Ambisonics. We take ambisonics here and we decode it to stereo. Entonces hemos codificado en Ambisonics y hemos decodificado en estéreo.
Okay, I'll try and play it and hopefully you can hear it. To be talking to you all. So now I am speaking in mono in my radio voice. I'm very happy to be talking to you all this morning. I think I've said enough. Oh God, I hate my voice. Right. I'll play this again, just this little bit. I think I've said enough. 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 I think I've... Okay. That's the basic principle. Now, sometimes it's not very clear that it's working well. Other times it's very clear that it's working superbly. But the basic principle is you can encode into ambisonics with this technique and then decode with whatever you want. Este es el principio básico. A veces no se entiende muy bien que esté funcionando, pero el principio básico es que se puede codificar un sonido mono en ambisonics y después decodificarlo. So maybe I can take some questions. Si tienen preguntas en este momento, preguntas hasta el momento. Let's wait a little bit. I think I've said enough. I think... Yeah. Cool. There's bound to be a mistake. Yeah, I will summarize the routing. First, the source. Primero, la fuente. The source does not go to the loudspeakers. La fuente no puede ir a los monitores. It goes to be encoded into ambisonics. Va al codificador de ambisonics. We send source 1 to input 1 of our encoder. Fuente 1, el canal 1 al canal 1 del codificador. Okay. Yeah, so that's sending 1 to 1. If I sent it to 2, Si lo envío al 2, then I would have to change this tengo que number mover 2 el número 2 en el plugin del codificador. to move, because it would be coming into input 2 of the Okay. multi-encoder. Va a entrar a la entrada número 2 del multi-encoder. Okay. We go 1 to 1. In our next track down, we have the encoder. El siguiente Here. atrás es el encoder. Here we see we can go to the master send, Podemos enviarlo al master, but the track must have 4 channels. y el canal debe tener 4 canales. For the 4 channels of ambisonics, we are encoding 2. So Para los 4 canales que estamos codificando de ambisonics. 1 in,
but 4 out. Entra uno, pero salen 4. And this will go to the master send, Y este sí lo vamos a enviar al máster so we can decode it to our speaker system. para poder decodificarlo en nuestro sistema de parlantes. And finally, Y finalmente we decode decodificamos to our listening environment. a nuestro sistema de escucha. So I'll play again. I've said enough. I think 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 I've said enough. Let me just check. I've said enough. I think I've said enough. I think I've said enough. I think I've said. That should be spatializing. There's a reverb that you can use from the IEM suite, which will do ambisonic reverb too. It's very crude, but it does work well. Así lo pueden espacializar, confirman si está funcionando. Y esta es una reverb que pueden sacar también de IEM. Es más cruda, pero funciona bien. It's too wet. I've said enough. I think I've said enough. I think I've said enough. I think I've. Okay. Brilliant. People are saying, yes, it works. Hooray. Yes. So let me explain why it didn't work. It didn't work because I was listening and looking in that direction. No funciona porque estaba mirando en esta dirección. And moving the space around meant that, I have only got one speaker here. Estoy moviendo el espacio, pero solo tengo una fuente de sonido. But my speakers are more like this. So I decode to a space like that. Pero mis speakers son más como estos, así que decodifiqué en un espacio como ese. Okay. So one last thing to show you. Algo final para mostrarles. Look, automation. Automatización. So I am going to enable the azimuth angle. Voy a habilitar el ángulo azimut. And now this is showing up as a curve. Y ahora nos muestra la curva. And I can draw how I want it to move around the space. Y puedo dibujar como quiero que se mueva a través del espacio. Martin, could you update the screen? Yes, sorry. There it is. So first, I clicked on the icon that says trim. Primero en el icono que dice trim. Come back to me. And then selected azimuth angle, which is the between 0 and 360. El ángulo azimut que va entre 0 y 360 de la entrada 1. And then it shows up as a nice pink line. And now I've said enough. I think I've said enough.
I think I've said enough. I think I've said enough. I think I've said enough. I think I've said. You can hear the sound moving around automatically based on this curve that I have drawn. Pueden escuchar el sonido moviéndose automáticamente alrededor, basado en esta automatización que hice. Great. Manuel is teaching us as well in the chat. Thank you very much. Yeah, activate the latch and write out the automations mode. Absolutely. So we have 5 minutes left. Is there anything I could help you with or show you or that would be useful? Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta o que quieran saber? Algo que Martín nos pueda aclarar. They are a little bit shy. Okay, we have some questions. I love this question. Thank you, Vortex Rec. It's true. Ambisonics has been exactly. These are all the same process. There's huge. There's not masses of difference between them all, because ultimately nobody cares if this is ambisonics or anything else. All your audience care about is, does it sound good? Are the ideas clear? Realmente no importa finalmente si es Ambisonics o cualquier otro formato, porque a la audiencia solo le importa que el sonido esté bien y se escuche claro. So none of it matters. none of this morning matters. Así que nada de esta mañana importa. Except that this could be quite useful, because we're not just talking about working in film and radio anymore. Pero esto puede ser muy útil porque ya no solo estamos hablando de trabajar en películas y en radio. We're talking about a media landscape where there are potentially 10 to 20 different formats that you have to produce for. Estamos hablando de producciones de transmedia que tienes 10 o 20 formatos en los que puedes producir. So whether you use ordinary tools or ambisonic tools, what you do have to be able to do is produce great work for mono, stereo, 5.1, 7.2, Atmos, VR headsets, the internet. Entonces no importa si estás usando las herramientas tradicionales Ambisonics, lo importante es que hagas que tengas un buen trabajo para reproducir en mono, estéreo, 5.1, realidad virtual, y bueno, todos los otros formatos. Ambisonics might be one of the hundreds of tools that you are going to need to know about as a sound professional. Y Ambisonics solo es una de las 100 herramientas que necesitas para ser un profesional en sonido, para saber. Personally, Ambisonics is great for some things, but not great for everything. Personalmente, Ambisonics es muy bueno para unas cosas, pero no para todo. Pero no para otras. So, it's good to learn it because it's very powerful, but it doesn't solve every spatial question for every spatial format. Es bueno aprenderlo porque es muy poderoso, pero no responde todas las preguntas de espacio en todos los formatos de espacialidad. Okay. Esteban's got a question about the limit of 4 channels. Yeah, he's saying that if he can add more channels to the decoder, and we are limited to 4 channels. No.
You can have any number of channels in your decoder. You can decode to any number. So let's just quickly show. Here's a space with 12 channels. Aquí hay un espacio de 12 canales. Now, my master decoder, my master track needs to have 12 channels in it. Mi master debe tener 12 canales. And my outputs need to be Y mis salidas deben ser del set 1 al 2. to the 12 channels of my speaker system. A los 12 canales de mi sistema de sonido. But with a 12 channel decoder track and 12 loudspeakers in my room, I can decode. Con los 12. But I think he was asking for the encoder. Because you said like 4 channels because it's ambisonics, but I think you can add more solutions. Okay, yes, absolutely. You certainly can. So if we go to our encoder here, if we say we know we're going to have 20 mono sources. Si tenemos 20 fuentes mono. 20 mono sources, 20 channels. En el plugin agregas 20 canales. And there's 20 different places, 20 different sources to move around your virtual space. So you could put a drum kit and very carefully control exactly where every single sound from your drum kit was able to be positioned. Puedes controlar una batería y poner cada sonido de la batería donde quieres que suene. You could put the head right inside the the percussion world and have the percussion world all around you, and then decode it for headphones and put it in a big space, and this would be very exciting. So yeah. Puedes codificar la batería o toda la percusión alrededor de la cabeza y ponerla en lugares específicos y luego decodificarlo a audífonos o a cualquier sistema de reproducción si es más grande. Martin, someone is asking if it works the same for stereo. Yes. Stereo tracks. Yeah. So you can encode stereo tracks. So instead of having mono single tracks, you can have a stereo track and encode it to ambisonics. En vez de tener un mono, puedes tener un estéreo y codificarlo en ambisonics. And say how wide you want that track to be in the y space. Decir dónde quieres que el estéreo esté en el espacio. So change the width of the 2 tracks coming in and move it around the world. Puedes moverlo alrededor del mundo con esos 2 canales estéreo. So we've run out of time. Yes. ¿Alguna otra pregunta como para finalizar? Maybe one last question. Ok. Si tienen igual más preguntas o algo, le pueden escribir a Martín en el correo que dejamos en el chat. Dani, si lo puedes volver a poner, porfa, para que tengan ahí el correo. Él pues les va a responder. Y I think that's it. I'm saying to them that we can, if they have more questions about ambisonics and spatial sound, they can write to your email that is in the chat. So, yeah. Thanks a lot, Martin. My pleasure. It's been very nice to have a chance to talk to you today. And thank you very much for inviting me, Felipe. Maybe I will meet you all in person one day. I hope so. I hope so. I'm going to try to take you here and share with all of us this knowledge.
Yeah, it's nice to share it, and it seems like you are interested. So thank you for your time. I've really enjoyed it. Martin, someone is asking if you have social media where they can follow you. I'm too busy for social media. Está muy ocupado para redes sociales. But you have something like a page where they can find your music, a web page. I'll put my Twitter into the chat and my webpage, so you can copy that across, and that's my thing. And then I have a little blog, which is, but I am just too busy for the internet. I can't keep up. Está muy ocupado para las redes, pero bueno, ya les voy a mandar la página donde pueden encontrar como música, y el Twitter, él también lo posteó, y ahorita se los posteo en el chat. Y el Twitter. So you can find me at these places. Okay. Okay. Brilliant. Good luck, everybody. Buena suerte a todos, y bueno, con esto también les digo, terminamos la charla por hoy. Espero les haya servido, les haya dado un poquito más de nociones sobre Ambisonics, sobre sonido espacial. Cualquier duda igual también me pueden escribir a mí, les pongo el correo institucional mío. Good luck, everybody. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Okay. So I say adios. Yeah. You can say like ciao, adios. Ciao. Ciao. Adios. Muchas gracias. Thanks, Felipe. Nice to see you again. Nice to see you as well, Martin. Talk to you soon, all right? Let's keep in touch, everyone. Bye. Okay, bye.